Joining us today is Rita Alekian, school and clinical psychologist. Rita has a private practice specializing in child and adolescent psychology and is a senior member of the psychology department at the Toronto Catholic District School Board. Welcome, Rita. Thank you for having me. For the past 3 months, physical distancing and isolation has become a part of our daily lives. It began with panic as we prepared for shelter in place, to phase two, which is what we now call the new normal. The fear and anxiety while we navigate through this pandemic can be overwhelming. What do we need to focus on, and when do we decide to shut the outside world and understand that we have all the information we need? Mm-hmm. Well, first, it's important to note that fear and anxiety are normal reactions to stressors in the environment. And it is important to learn to control our fears and anxiety so they don't overwhelm us. So our brains are really programmed to think the worst case situation. So, for example, if I catch this virus, I'm going to pass away. But we have to catch ourselves when we're thinking in this type of extremes or worst case scenarios and try to practice a little bit more balanced thinking. Because the reality is the majority who do catch the disease will survive. We also have to remind ourselves that if we're following the recommendations, the health recommendations that are set out for us, such as wearing a mask and social distancing, hand washing, that we are doing whatever we can to control the situation on our part. So to reduce our stress and anxiety, there are a few tips. First, we have to really limit our media consumption. I would recommend to choose a time during the day, either once or twice, that you're checking in to inform yourself about what's going on in the news, and the rest of the time do something else. Because the reality is the more we increase our exposure to news, the more anxious we start to get. Then I would also suggest to avoid ongoing discussions about the event. The more we talk about it, the more we get nervous about it. And remember that we will get past this. There's been plagues and there's been other pandemics that have occurred in the past. And, we all have gone through that as a society. And maybe it will help you to remind yourself how you have coped in the past with other situations that may have come up. And maybe you could use those same strategies in this situation. Other tips I would give to people is engaging in physical activity. Just 30 minutes of physical activity every day, whether it's walking, stretching, exercising, can have a tremendous impact on our brain and mental health. And physical exercise releases what we call the happy hormones that really lift our moods and energies. I encourage a lot of people to practice relaxation and breathing strategies. What happens to our body when we get anxious is that our breathing often increases, our heart rate goes up, our muscles tighten up. And when we do relaxation exercises, when we take a deep breath in, the oxygen really goes through to our muscles and helps loosen them up. It helps reduce our heart rate and really gives us a good sense of calm in our bodies. I also recommend to engage in activities that make you feel happy or learn to do something new. You can do more of the things that you used to love that maybe you didn't have time for before. Or, learn something new, like maybe you haven't, gardened, or you want to learn how to sew, or maybe bake bread like the thousands of people that are doing it nowadays. Keep connected socially, and remember that social distancing or physical distancing is not emotional distancing. So it's really important that we continue to talk on the phone, talk through visual media, Skype, FaceTime, and so forth. I'll give you a little story. My little 5-year-old was really upset over not having his friends over for his birthday party. So I decided to do a Zoom party, and we made it a costume party, and there was online Jeopardy games, and there was a magic show, and we brought a birthday cake. And you know what? It was actually just as good as it would have been. So he was quite happy with that. And the last tip I would give is practicing kindness. There's a lot of research that shows us that when we're kind towards other people, it really increases our own feelings of happiness and reduces our feelings of low mood. So, I hear these wonderful stories of people making food for other people, buying groceries,
or even just giving your neighbor a smile as you walk down the street. All of these things are strategies that will really help you maintain your mental health. The lines have been blurred between work and home and school and home, especially for parents who are navigating working full-time and homeschooling full-time. Do you have any tips and tricks to add mental separation and stay motivated? So for many people, it seems that we are working around the clock. And now there's so much more on the plate to manage. We're working parents at home, full-time cooking, cleaning, taking care of the kids, and so forth. And it's exhausting. So I would recommend to set a schedule that incorporates and sets out parent work time and child work time. In addition to that, to schedule breaks. And you might want to schedule your breaks together to increase motivation. So one of the things that I do when I'm working in the office and I'm not on a virtual meeting, I let my little guy work there with me. And I set a timer that sets up what time we're going to take our break. And we plan to do something really fun together during that time. And that really helps with motivation. It's also really important for parents to try to set up some time for yourself. We all need time to reflect, recharge, and really gather our thoughts, and especially during this time. So it's really, really important to carve out some time for yourself. For myself, when my little guys go to bed, I love to do reading. My husband really likes to do cooking or looking up new recipes. So it's just really important to take that time to just reflect and recharge. And finally, I would say to practice self-compassion. What would you say to someone who may be struggling with managing all these roles? Whatever you would say it to yourself. And realize that it's okay if children don't get all their homework done. It's okay if the dishes pile up in the sink. Don't set your expectations so high that you'll be disappointed or upset when things don't work out. Rather, just adjust your expectations and allow yourself to just do what you can, because at the end, it'll be just fine. What about children? Their lives have turned upside down as well. In addition to virtual learning, their play dates, recess, social outings, birthday parties, extracurricular activities, and some of their summer activities as well have been taken away. Does our need to constantly stay informed have an effect on them? And are there best practices to explain the virus to them and help them navigate through it? Mm-hmm. So it's very important to remember that children look to adults for guidance when it comes to dealing with stressful situations. So tips that I would suggest to parents are: one, be a role model. So children will react and follow your reactions, and they learn from your example. So it's important that parents remain calm and reassuring. And you can definitely talk to them about COVID, but the general rule is to keep it developmentally appropriate. So for very young children, I would just let them know that it's similar to a cold or a flu. And for some people, it will be a little bit more worse. For older kids, they've already read information that may be frightening. So what you can do is focus on letting them know what we're doing and what you're doing as a family to limit the exposure of the virus and the spread of the virus and to keep them safe. You know, for very young children, we can teach them healthy habits such as hand washing for 20 seconds by singing the alphabet song a couple of times or singing Twinkle Twinkle. And if it's true for your family, you know, just let them know and emphasize that you and your family are fine. And remind them that you as an adult and their school community and other people in the community are doing the best they can to keep them safe. Second, just as much as I would say to limit media exposure for adults, same holds true for children. Most especially keeping in mind as an adult, if the TV or the news TV is open in the background where there's young listeners around. News that's meant for adults can be really frightening for young kids. So it's important that we don't have that in the background the majority of the time. Be available for a lot of love and affection. There may be a lot of children or some children during this time that may need some extra attention and reassurance. So it's important as a parent, you just be there for them and tell them how much you love them and listen to their fears and talk about them. You know, maybe it'll be helpful for you to let them draw it out in a picture and have that as a source of conversation around it.
Another tip is to focus on the positive. Celebrate having some more time together as a family and make it as fun as possible if you can. Go outside, connect with nature, do the stuff that maybe you didn't have enough time to do before as a family. In our family, we actually enjoy having all our meals together, which wasn't possible before. And, the highlight of my kids' days are some of our nature walks. And just last week, actually, they got to feed chipmunks. So they were quite excited over that. And the last thing I would suggest is to use this as an opportunity to teach relaxation skills to your children. Teaching kids calming and relaxation strategies that they can use in the future will be an excellent, excellent thing to do. One of the things that I do to teach relaxation, it's a muscle relaxation strategy. It's one of the strategies is called lemon squeezing. So what I do is I tell the kids to pretend that they have a lemon in their hand. And then I ask them to squeeze, 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 tight, 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 and then relax. And then we do that and repeat that 3 times. And sometimes the prerogative is to fill up an imaginary glass of lemonade. But the reality is tensing and releasing their muscles by pretending to squeeze lemons will completely relax their arm muscles. And then there's some other fun strategies that we do to relax the other parts of the body. What about the isolation aspect? Will this have repercussions in the future for their social development? So for kids under 5, this may be a great time for them. They get to have mommy and daddy 24/7, and it actually may result in some healthy attachment styles. For teens, despite losing out on milestones such as prom and graduation, 3 months or so of social distancing will not likely have a negative effect on outcomes. Teens are very used to this type of communication. They've been on social media and texting for quite a few years. So, for the short term, most experts agree that kids will be just fine. I think if social distancing continues a little bit more longer, that's when things can be a little bit more complex. In the adolescent and teen years, for example, kids learn how to build and maintain more deeper relationships and problem solve and so forth. So these types of friendships are really difficult to experience over social media, and they really need to be experienced through school and through social groups and clubs and so forth. But, listening to the news, it seems that things are slowly resuming socially, even though it's from a distance right now. And we can just focus on the fact that this is an opportunity for us to just slow down, reconnect, and spend some time together. And don't forget, one final thing I do want to say on the topic is that kids are generally resilient. Kids generally bounce back from most interruptions that happen in life. And it's really not helpful for us to try to focus on the what ifs. Rather, as parents, we just do the best that we can to support them in all the ways that we can. And do you have any suggestions for things we can do at home, even post-pandemic, to keep our mental health in check? Yeah, so basically a lot of the things we've been talking about so far will help maintain our mental health. And just to kind of recap the major points, I would say stop yourself from thinking the worst case outcome and try to engage in more balanced thinking and try to focus on the positive about what's happening right now. Limit news media, try to maintain work-life balance, continue moving and exercising, make time for yourself, practice kindness towards other people, and practice kindness towards yourself. Thank you, Rita, for taking the time to share your research, insights, and tips with us today. I will definitely be implementing them into my everyday. Wishing you and your family lots of health, and we hope to see you soon. Thank you for having me. We chatted with school and clinical psychologist Rita Alekian to learn about how to keep our mental health in check during the pandemic and beyond. Stay with us. Այսօր հարցազրույցը պիտի ունենանք դոկտոր Հովիկ Շիթիլյանին հետ, որ շրջանավարտ է Թորոնտոյի Հոմի Քոլոլյան նախագահարանեն եւ այժմ պատասխանատու Massachusetts հիվանդանոցի Neurosurgical Vascular եւ Thoracic բաժինի։ Բարև դոկտոր Շիթիլյան։ Բարև, ինչպե՞ս եք։ Լավ, դուք ինչպե՞ս եք։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Դոկտոր Շիթիլյան վերջին քանի ամիսներուն ամբողջ աշխարհի լուրերեն սփռվեցավ կորոնաժահրի մասին։
Այսօր որքանով գրնակ ասել, որ կորոնաժահրի փերած դժվարությունները եւ վարագումները կոնտրոլի տակ են։ Հա, շատ լավ հարցում է ասիգա։ Կոնտրոլի դագը լալը քիչ մը գախում ունի, որ աշխարհի որ շրջանի կամ որ երկրի կամ որ քաղաքի մեջ անձերը գտնվին։ Գարկ մդեղեր կորոնայի հիվանդության թիվերը գշարունակեն բարձրանալ, սակայն գարկ մդեղեր մանավանդանոնք որ սկիզբեն կառավարությունները որոշած էին եւ ժողովրդին, այսինքն խրադալ, որ հերու մնան, դունի ներս մնան, թիմակ հակվին, շատ ավելի control-ի դակ են։ Սակայն հիմա մեծ հարցումը այդ է, որ երբ որ կամաց այդ control-ները վերցվին եւ ժողովուրդը սկսի ավելի իր առօրյա գործերում վերադառնալ, եթե կարելի բիդելա այդ control-ը բահել։ Իսկ կրնակ վերջին նորությունները փոխանցել պատվաստի, այսինքն վակցինի մասին։ Այո, նախ ասելու է, որ նախ կարևոր է ասել թե or հայտնել թե գսեն ընդհանրապես աշխարհի ժողովրդին 60-70 առ 100-ը պետք է as virus ունեցած ըլլա, որ գարնա բնավորաբար վիրուսի թեմ բավական immunity ըլլալ։ Այդ պատճառով է որ շատ կարևոր է որ վակցինը մեջտեղ բերվի։ Հիմա վակցին չկա։ Եվ ընդհանրապես վակցինը մեջտեղ բերելը վստահալ որ գաշխատի, վստահալ որ ապահով է ընդհանրապես կարնե դարիներ մինչև նույնիսկ 10 տարի։ Սակայն ասպարակային համաշխարհային գիտնականներուն կողմէ շատ մեծ կորձ կդարվի, որ զանզան երկրներում մեջ որ նոր վակցին մգտնվի, այդ պատճառով մինչև հիմա մոտավորապես 100-ի չափ, եթե ոչ ավելի վակցինի տեսակներ կան, որ մարդիկ կստուգեն, եւ անոնց մեջ 10 հատը արդեն իսկ գամմավորներու վրա փորձ գստուգվին գամմավորներու դրված են եւ գստուգեն իրենց արդյունքը անոնց մեջ հավանաբար գլխավորը կոնե Ամերիկայի մեջ վակցին մնե որ ընկերությունը անունով մոդերնա մեջտեղ փերած է, այդ ընկերությունը կպատկանի Նուբարաֆեյանի եւ հայտարարած են թե հուլիսին իսկ պիտի սկսին phase 3 trial, այսինքն այդ աստիճան հասցուցեր են որ պիտի սկսին հազարներով ժողովրդի դալ, որ տեսնեն եթե վակցինի իր կորձը կտեսնե պետք եղած ինչապ եւ եթե բավարար ծավով ապահով է։ Կմտածվի թե ամենագանուխ հավանաբար հունվարի սկիզբը կամ 2021-ի սկիզբի ամիսներուն է որ վակցինը ճշտված կամ գտնված է եւ այդքի հետ կմնա այդ վակցինը քանակով արդատրել որ գարնա երկրի ժողովրդին հասցնի։ Իսկ վակցինը հարաճ քալեն յետ ստիպողական պիտի լա կարծես։ Իսկ ինչ կպատահի եթե ոմանք առնեն, իսկ ոմանք չառնեն վակցինը։ Անոնք շատ լավ հարցումներ են եւ հիմա հայտնի չէ թե ինչ պիտի լա արդյունքը։ Առաջին հերթին հավանաբար պետք է գիտնալ թե վակցինի այսինքն վակցինը որքան լավ իր կորձ կտեսնե որովհետեւ եւ ատկե յետ հավանաբար այդ բադեն ավելի հայտնի գլա եթե ստիպողական բիլա վակցին առնելը կամ եթե կարելի է ինչպես հիմա ինֆլուենզայի վակցինը գարկմը ժողովրդին գարկմը անցերու որ ավելի որոնց մեջ ավելի կարիք կա կորոնավիրուսեն սաստկորեն աստվիլը գրնա իրենց համար թելադրությունը լան որ այդ ժողովրդի այդ մասը վակցինը առնե հիմա հայտնի չէ բայց Իսկ անոնք որոնք COVID-19 ունեցած են գրնան երկրորդ անգամ ունենան։ Ալի շատ լավ հարցում է եւ հիմա հայտնի չէ կան որ COVID-19 ունենան գփուժվին
իրենց արյան քննության մեջ հայտնի գլա, որ COVID-ի թեմ, կորոնավիրուսի թեմ, այդ մասնավոր կորոնավիրուսին թեմ antibody ունին, սակայն թեր հայտնի չէ, եթե այդ antibody ունենալով բավարար է, որ նորեն չաստվին։ Եղած են հիվանդներ, որ ունեցած են, անցուցած են եւ հետո նորեն ունեցած են։ Ուրեմն շատ լավ հարցում է, սակայն հիմա գույմա հստակ չէ պատասխանը։ Իսկ շատեր կխոսին երկրորդ փուլին մասին։ Ինչ է ձեր կարծիքը այս առնչությամբ։ Գարիկը գա, որ երկրորդ փուլը ըլլա, առաջին հերթին, երբ որ ժողովուրդը ինքնինքը ետ պահեց իր առօրյա աշխատանքներեն, հերու մնաց ուրիշներեն, թիմակ հակվեցավ կամ երեսը ծածկեց դուրս եղած adena, as բոլորը օգնեցին, որ մեղմացնե COVID-19-ի infection rate փոխանցումը, այսինքն դի արիտ դվավ, որ բավարար հիվանդանոցներու intensive care unit-ի շնչելու մեքենաներ լան, բժիշկները լան, հիվանդանոցի սենյակները լան, որ անոնք որ ունին հիվանդությունը գարնան թարմանվիլ կամ փուշվիլ։ Երբ որ ժողովուրդը գամած սկսի վերադառնալ իր առօրյա աշխատանքներուն, այն adեն ավելի արիտ կստեղծվի, որ ավելի փոխանցվի վիրուսը եւ ադբարակային իհարկե ավելի գարիկը գա, որ երկրորդ փուլում մեջտեղ կա։ Ադբաճարավ է, որ գարավարական պաշտոնյաները, health ministry-ին շատ գազմագերբված ծևով փորձ է հետևիլ բանի նոր COVID-19-ի հիվանդություններուն քանակին, որ գարենա դեսնել, եթե երկրորդ փուլի գարիկ կա եւ ադբարակային նորեն թելադրություններ դա ժողովրդին, որ քիչ մը հերանան։ Բայց անպայման գարիկը գա, որ երկրորդ փուլը մեջտեղ կա։ Շատ շնորհակալ եմ դոկտոր Շիտիլյան։ Մերսի ցեզ, շնորհակալություն։ Սիրելիներ, մենք զրուցեցինք դոկտոր Հովիկ Շիտիլյանին հետ համաճարակի վերջին նորություններուն մասին։ Մնացեք մեզի հետ։ Լարա's Restaurant-ը գուզեիր հարկո հաճախորդներուն տեղեկացնել, թե ճաշարանը բաց է take-out-ի համար 5 շաբթիորեն մինչև կիրակի ժամը 1-7-ը։ Աբսպրանքներու համար հեռացայնել Lara's Restaurant։ Քաշապատ ցարսիացես դեսնելու հույսով կփակենք մեր այսօրվա հայտակիրը։ Ձեր զանուցումներուն կամ նվիրատվության համար կրնակ թիմել հետևյալ եջնամակի հասցեին։ Ցտեսություն։